හැමෝම අපිට ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා කරන්න බෑ. 50ක් ඉන්නවනම් 50න් 3 දෙනෙක් හරි කමන්නේ තව ටුට්ටක් තව ලෙවල් එකකට ගන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි ජයග්‍රහණ. රටින් එහා පැත්තේ ඔක්කොම කරන ටික ෆේ මූලික වෙලා තමයි ඒ රටවල් ටික කනෙක්ෂන් ටික ගන්න. Every single day I want to do something for someone else. I want to make people feel better. Obviously Kella means girl. I found out due to Ranjan. So when we call each other, it's like, hey girl, how are you? I feel like we need a girls club. Like girls need to support each other. There is still not enough women entrepreneurs in the world. මෙයා තනියෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් අපි ඉන්නේද ඇවිදලා බලනවා. අපේ කෙනෙකුට මේ වයසේ යන්න පුළුවන්. අපි බයයි. ඉතින් ඒ ලෙවල් එක වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් අපි මේ රට හදන්න බෑ. ඉතින් මරණ අපේ පෙට්ටියට යන ගහන්න කලින් හරි මේ රට සංවර්ධිත වෙලා තියෙයි කියන. නමුත් ඒක තාම පේන්නේ නැහැ. දැන් දේශපාලඥයට කියන්නේ බයිනවනේ හොඳටම. අපි තව අවුරුදු එකමාරකින් කන්විල් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක මොකුත් නැහැ. හිතන්නවා දැන් මේ හිටපු තත්ත්වයක් හිතන්නවත් නැහැ. දන්නවත් නැහැ. දැකලවත් නැහැ. දැන් අපි ඉන්න තත්ත්වෙ මොකද්ද? The women entrepreneurs, because they might have some objective or else they might have some plan to do. So what is your advice for them? Call me. ඉතින් ඔබ දන්නවා බිස්නස් ඇඩ්වයිස් channel එකේ ප්‍රධානම අරමුණක් වෙලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන ඔබ ඊළඟ තත්ත්වයට ගෙනියන එක. ඉතින් ඒ අතරතුර අපනයනය ගැන අපි වැඩි දෙයක් කතා කරා. එහෙම නැත්නම් අපනයනය සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කතා කරනකොට ලංකාවේ කටුවනෝද විදේශ රටකට ගෙනියපු තරුණයෙක් ගැන අපි ගොඩක් දුරට කතා කරා. ඉතින් ඔහු ගැන කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා මේ වෙනකොටත් ඔබ බලලා ඇති කියලා. ඉතින් රංජන් හංචාපොල කියන පුද්ගලයාව හැමෝම ලංකාවේ දැනගත්තා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ කටුවනෝදා වලින් පානයක් හදලා මේක මේ වෙනකොට රටවල් 11කට යවන්න ඔහුට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ නැවතත් කටුවනෝද පානය ගැන නෙවෙයි. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔබ කාන්තා ව්‍යවසායකයෙක් නම් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවක් නම් ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද රංජන් හංචාපොල හඳුන්වා දෙන අලුත්ම සංකල්පයක් ගැන තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ අද දවසේ සාකච්ඡාවට අද එකතු වෙනවා රංජන් හංචාපොල. ඔබ ආයිබෝන් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අද දවසේදී ඔබ කාන්තා ව්‍යවසායකයෙක් නම් ඔබේ භාණ්ඩයක් විශේෂයෙන්ම නෙදර්ලන්තයට ඔබට යවන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අද දවසේදී අපි එකතු කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා ෆේ වර්ගලසන් විශේෂයෙන්ම නෙදර්ලන්ත ජාතිකයාව තමයි අපි එකතු කරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඉන්ටර්විව් එක මම සිංහල භාෂාවෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරගෙන යනවා. මොකද සමහර ප්‍රශ්නවලදී අපිට නිසි පිළිතුර ලබා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් අද දවසේදී එකතු වෙන ෆේ වර්ගලස් මුලින්ම අපේ channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඉතින් අපි මේ වෙනකන් ඔබේ products ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ අලුතින් කරන්න යන්නේ? මොකද මේ බලන් ඉන්නේ හැමෝම ඊළඟට මොකද්ද කියන්න යන කියන දේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද්ද මේ අලුත් concept එක ඔබේ? ඇත්තටම අලුත් concept එක කියන්නේ මේක අලුත් නෑ. අපි 2016 මේකට පටන් ගත්තේ. මගේ මේන් concept එක සහ මගේ අරමුණ තිබ්බේ අපි පුළුවන් තරම් කාන්තාවන් මේකට අපේ වැඩසටහනත් සම්බන්ධව අපි යන ප්‍රොජෙක්ට් අපි කරන වගාව අපි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් හැමතැනම කාන්තාවන් කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒක ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ women farmer association එකෙන්. අපි මුන්රාගල තනමල්ල අපි ඉන්නවා. අපි ඇත්තටම කටුවනෝදා කිව්වයි කටුවනෝදා අපිත් එක්ක කාන්තාවන් තමයි ඉන්නේ. වැඩිපුරම කාන්තාවන් තමයි තමන්ගේ ගෙවල් වල කටුවනෝදා වගා කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම බැලුවා දැන් එයාලා වගා කරලා ගෙඩි අපි ගන්නවා වගේම තවත් ඊට වඩා දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේක ඒකට අපි හැමෝම අපිට ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා කරන්න බෑ. නමුත් අපිට විමන් ටික දෙනෙක් ඒ කියන්නේ අපි 50ක් ඉන්නවනම් 50න් 3 දෙනෙක් හරි කමන්නේ තව ටුට්ටක් තව ලෙවල් එකකට ගන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි ජයග්‍රහණය. අනිත් එක කාන්තාවන් එක්ක වැඩ කරන එක හරි ලේසි. ඒ වගේම අවුට්පුට් එකත් හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ගන්න පුළුවන් අපි පිරිමිත් එක්ක අරන් වැඩ කරන්න බෑ කියනවා නෙමෙයි. නමුත් මම හැම වෙලේම බලන්නේ more than 75% අපි කාන්තාවන් සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි මේ අලුත් concept එක ආවේ. ඇත්තටම ෆේ කියයි කොහොමද මේක අපි යන්නේ කියලා. නමුත් මේක ක්ලබ් එකක්. මේක වැඩිපුරම කාන්තාවන් ගෑනු කට්ටිය අපි කියන්නේ ගර්ල්ස්ලා අපි කියන්නේ කෙල්ලෝ ඒ කට්ටිය සම්බන්ධ කරගත්තේ ක්ලබ් එකක් තමයි අපි හදන්නේ. ඒ ක්ලබ් එකට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි හර්බල් ටී එකකින් පටන් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක තව එයාලගේ තියෙන ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට සම්බන්ධ කරලා මේක අපි මේ රටින් එහා පැත්තට දාන්න. පටන් ගන්න නෙදර්ලන්තයත් එක්ක අපේ EU ඒරියා එකම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව රටවල් ගොඩක් තියෙනවා. ෆේ අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරයි කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි concept එක තමයි කාන්තාවන් සම්බන්ධ කරගත්ත වගාවන් ඒ තුලින් ගන්න ප්‍රොඩක්ට් අපි වැලියු ඇඩිෂන් කරනවා කැප්සිලෝන් හරහා කැප් ඕගනික් තුලින් ඒ ටික අපි බ්‍රිජ් එකක් හදනවා වෙනම මේක මේ රටින් එහා පැත්තට දාන්න. හැබැයි මේ පැත්තෙන් මේ රටින් එහා පැත්ත ඔක්කොම කරන ටික ෆේ මූලික වෙලා
තමයි ඒ රටවල ටික කනෙක්ෂන් ටික හදන්නේ. එතකොට දැනටමත් අපි දැන් පටන් අරගත්තා. දැන් අපි පළවෙනි ඕඩරේ ලබන මාසේ මේ මාසේ අන්තිම වගේ අපි ෂිප් කරනවා. එතකොට ඒකත් එක තමයි මෙයා ඇවිල්ලා අපි මේ ටික කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ කාන්තාව ගොවියන්ට ඒ වගේම කාන්තා ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලට හොඳ දෙයක් කැප්සිලෝන් සහ කෙල්ල එක ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ෆේ අනිවාර්යෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරයි කොහොමද මේක ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක හදන්නේ සහ වික්ස් කරන්නේ කියන එක. මම කරන්නේ කැප්සිලෝන් සහ කැප් ඕගනික් කරන්නේ කාන්තාවන් ටික දැනුවත් කරලා එයාලට අවශ්‍ය এডুকেෂන් එක දීලා ඒක වගේම වගාව පැත්ත ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් වගාව එයා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික කරලා මෙයාලගෙන් තව දෙයක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ වැලියු ඇඩිෂන් පැත්තට පුළුවන් තරම් අපි කියන්නේ අපි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක අරේන්ජ් කරනවා. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි කියන්නේ එකපාරම අනෝදා ගෙඩිය ගන්න නැතුව අනෝදා කොලේ ගන්න නැතුව කොලෙත් එයාලට කරන්න පුළුවන් මැක්සිමම් ලෙවල් එකට කරලා ඊටු ටික අපි අරගෙන තමයි ෆයිනල් පැකින් ටික ඔක්කොම කරලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඒ වගේමද අපි අනෝදා නෙමෙයි තව වෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා කියනවා. ඒ ටිකත් මේ ක්ලබ් එක through ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට අරයි යන concept එකක් තමයි දැන් මේ build up කරමින් යන්නේ. ඔව්. අපි අතරම අදහසක් ගත්ත මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අහලා බලමු ෆේගෙන් මොකද්ද මේ කාරණා. Faye, welcome to Business Advice YouTube channel. Thank you. Right. My first question is, before I ask about the Kella Club, can you just explain in your country what is the contribution that the women entrepreneurs are giving to their economy? Well, at the moment, I think the last few years it's been a real transition within female entrepreneurs and the possibilities that are there. And at the moment, I feel like in my country, there are many possibilities and room for women to really explore themselves. I think I was one of them who had the opportunity to do that. And the contribution to that is I feel like everyone should do something that's close to their hearts. And I think if you're just doing something because it sounds fun or it looks good, you're not going to succeed, you're not going to reach your goal. And I think for me, I created Kella Club and it's close to my heart because I want to contribute to other people, and I live my days with a slogan, and that's really every single day I want to do something for someone else. If it's just giving someone a compliment, I want to make people feel better. And I think in my country there are several opportunities there to really reach that goal, but it's your own task to really grab them and do something with it. But there's room, definitely. Okay, right. My next question is, as you said, your concept is Kella Club, but it's a Sri Lankan name. Yeah. So how are you going to familiarize this name in the Netherlands? Yeah. Is it possible? For sure, because I think people want to buy a story. And for me, how I got to Kella Club is, obviously Kella means girl. I found out due to Ranjan because I actually asked him, is this true? Does girl really mean Kella? I call my best friends girl. So when we call each other, it's like, hey girl, how are you? I feel like we need a girls club. Girls need to support each other, you know? We take care of people, we take care of our loved ones, but sometimes I feel like women and girls don't get the care back enough from other people. So I think that's why girls should have girls back, you know? We should help each other. And I thought, okay, I need a name. I need a name for this thing that I want to do. And I said, girl, okay, what's girl in Sri Lankan, in Sinhalese? And I looked it up and it said Kella. And I thought, Kella, that sounds catchy, you know? You need a name that's like, oh, that sticks. Kella, what's Kella? So I called Ranjan. I'm like, okay, please verify me that Kella means girl. He goes, yeah. I'm like, oh my God, this is it. This is the name. So there's a story behind the name and there's a story behind the brand, and I think if we can translate to people who are curious, what is Kella Club? It's not a name that we know, and I want to find out what does Kella mean, and I think that's what we trigger and what we need to, that's our trigger point. I think the name is very important, and Kella Club literally means girls club, and I'm creating a safe haven for all women and trying to help to contribute to create opportunities for other women, and yeah. Okay. Do you think that you can accelerate this process because of the name? Yeah, for sure. I think it's coloring, it's branding, obviously. It's a market, it's still a market, you're still selling a product, but I don't want to sell a product, I want to sell the story behind it. And I think that's somewhere where we come in very strong. We have a good branding, we have a good story, and I think transparency is key. I think another thing that I always say is less perfection, more authenticity. And that's what I want to achieve. Be transparent to people, tell people the truth, tell people, show them behind the scenes, how did we get there? So yeah.
Okay, Faye, my next question is not relevant to the Kella Club, but this is a question that I need to get clarification from your side, because even when you compare the globe, not in Sri Lanka, the requirement for women entrepreneurship has grown up. So what do you think, why women should involve in the businesses? What is your answer for that? Well, I think women rule the world, no? No, I think women have a different point of view to certain things, and I think we think differently, and I think, as I said, we're caring people, but we're very strong and very independent, and I believe women we have a certain capability that we can contribute to certain things, and as I said, I feel like certain people in the world are more only money driven. It's just money, make success, but sometimes forget what's all behind that and who helped you to come there. And I think certain women, and especially myself, believe more in the fact that we really want to make a difference, at least I do. And to get there, I need other women, but I also need men. Like, we need each other. Like, I need Ranjan. Without Ranjan, I can't do everything that I want to do. He has a great mind, he has a great set of skills, but I think the comparison between and the combination between those two can build to more things. And I think what I said, women come from Venus and men come from Mars. We think very differently, yet we do want to achieve the same goal. But I think there is still not enough women entrepreneurs in the world, and that's why we want to contribute to that, and we want to create opportunities for more women to do that. And I think why there haven't been enough who do that is because the space and the room to do that isn't there yet. People are scared to make mistakes, but mistakes really, you learn from your mistakes. And I think as soon as you show the other woman, like, I can do this, so can you. If I fail, I learn from it, but I'll even get better next time. So I think the contribution is that we think differently, and I think we have a different set of skills than maybe men in the world. So. Okay, right. Okay, my next question is, so as we discussed now, you are basically promoting the Kella Club. So with that, what is your plan basically, because you have to have a good market plan to expand this product. So what is your plan especially to get a good market share for this Kella Club? My plan is actually, so I'm starting with the tea, the herbal tea. I have 4 different flavors. Each flavor is named after the woman working on the farm. And the different flavors, and what I want to do is, I'm thinking, when do we drink tea? Tea is in every single culture, every single household, mostly black tea, green tea. I feel like we're at a point, we've been through a lot the past few years as a whole worldwide economy. It's time for something different, and I think graviola really is a different special product, very tasty. And what I want to do is, I've been thinking, where do we drink tea? Besides the fact that we drink it at home, if we go as women, we want to treat ourselves, we go to beauty salons, we go to the spa, we go to the hairdressers, we go to the nail salons, we get a facial. Everywhere you go, they ask, do you want some tea while you're waiting? And I think that's, beside the supermarkets, I think that's really my biggest target market, to target the places where women feel themselves, where women treat themselves. And at that moment, they want a nice cup of tea made by women, by a female entrepreneur, by Kella Club. So it's a girls' club, so they're part of the girls' club, and we want to support women to take more care of themselves. And I think that's what some people don't do enough, is really think, okay, I need some me time. Women need me time, because we're always taking care of other people. So for the market share, I think there are many places in the world, and which is a thriving economy. People need to take care. And I think if we can become an essential piece within that chain, and an essential product within the people, where they can even delight themselves even more while they're waiting, while they're there, while they're thinking, while they're speaking to people. And other places, offices, I've spoken to many people who own different offices in Amsterdam, the big city, and they said, we're done with certain teas, we want something new, we want something refreshing, we want something with a story. I said, I'm your guy, I'm your girl actually. I'm your Kella, like, I have the product for you. And if you can be the tea in certain places where multinational companies collide and come together and talk, and you're the tea they drink while having their business talks,
I think then you can go global. You can go all places, and like companies, big companies, multinationals are all over the world. And if they get introduced by Kella Club, it will stick. Okay, I think my next question is really important for the Sri Lankans, because you were talking about we need to create a story. Even with a brand name, we have to create a story. Yeah. So why it is important? Because especially when you want to market something in European market, it's mandatory to have a story. Yeah. So why this is important, and what is the benefit that we can get by creating a story? Awareness. So this is not just about selling a product and making money. This is about having people drink our tea so we can create more opportunities for the females here. The more tea we sell, the more tea people drink, the more work there is in the rural areas and in the farm and in the factory and everywhere in the whole supply chain of Kella tea. So yeah, I think that's a certain aspect that needs to be taken care of, and also the transparency within that. So basically transparency, because you need to show that the product is coming from the farmer and there is a process and you want to make sure that everything is happening smoothly, is it? And nowadays I feel like a product, to have a good product is the minimum you need. Like we're not in 20-30 years that you can have a t-shirt and you have a t-shirt, you can sell the t-shirt. No, why are you buying that? I buy products based on their stories. I know a lot of people in the Netherlands and a lot of people in Europe actually, and I think all over the world, just the product itself isn't enough. Like I can have the best tea in the world, taste the best, have the greatest beneficial aspects with it, but if there's no story, why would I buy it? Why would I? And with that, you need to create value, and the way we're going to do that is by storytelling, by branding, by literally telling people the story behind it. And how we're going to do that is, of course, social media, of course, promoting the product, but I think really, I think people buy the story. So that's the biggest goal behind it. Okay, thank you very much. Ranjan, මම මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම තවත් පැහැදිලි කරගන්න අහන්නේ. මොකද මේ ස්ටෝරි එකක් හදනවා කියන එකට තමයි අය ගොඩක් ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. අපි ලංකාවේ මේක දකින්නේ නැහැ. මේ ස්ටෝරි එකක් හදන එකේ මොකද්ද වැදගත්කම? මොකද ඔබ විදේශ රටවල් 11ක් මේ වෙනකොට ජයගත්ත කෙනෙක් විදියට මම හිතන්නේ මේක බලන හැමෝටම මේක වැදගත් වෙයි. ඔතන ඒකයි. මමත් නිකන් බෙවරේජ් එකක් හදන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. කැප්සිලෝන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. කැප් ඕගනික් කියන්නේ අපේ ආයතනය. එතකොට ඒකකවත් නිකන් මේ බෙවරේජ් එකක් කවුරුත් හදන බෙවරේජ් එකක් ජූස් එකක් හදන එක්ස්පෝර්ට් කරන එකක් නෙමෙයි. මම හැදුවා ස්ටෝරි එකක්. කටුවනෝද කියන්නේ ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු ලොකු දෙනෙක් ඉල්ලන වැලියබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. සහ ඒක නිකන් අපි කටුවනෝද වවලා කරන එක නෙමෙයි. මේක වවන්නේ රූරල් අපි කියන්නේ තනමල්විල මොන්රාගල ඌව ප්‍රොවින්ස් එකේ ඉන්න අපි කාන්තාවන් මූලික කරගෙන එයාලගේ ගමේ එයාලගේ වත්තේ එයාගේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය එයාට පුළුවන් විදිහට වවන්න. එතකොට ඒකට වවන්න පුළුවන් අපි කියන්නේ පොඩි මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් පැත්ත දෙන්න පුළුවන්. ඒකටම ගවර්න්මන්ට් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ පැත්තෙන් සපෝට් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් ටික සහ කන්සල්ටේෂන් එක අපි දෙනවා. එයාලට තිබ්බේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ටික හැදුව ගන්නම දෙයක් නැහැ මහත්තයා. ඒතකොට ඒක මම බිල්ඩ් අප් කරන්නේ. ඔයාලා කිසි දෙයකට බහින්න එපා. ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා. දැන් මම ඇම්බලි පිටිය දැනට මගේ ෆැක්ටරි දැන් තනමල්විල මගේ ෆාම් එක ගාවට අරන් එනවා. එතකොට ඔය ඔක්කොම සියලු පස්තුකම් එක්ක සියලු අපි කියන්නේ ෆැසිලිටිස් සහ ක්වොලිටි සර්ටිෆිකේෂන් එකත් එක්ක ෆැක්ටරියක් බිල්ඩ් අප් කරලා. ඒතකොට එයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව තනමල්විලාවට ඉන්න කට්ටියට අපේ ෆැක්ටරියාවට ඉන්න කට්ටියව දැන් හදලා තියෙනවා. දැන් අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් ගස්. ඉතින් ආතව අවුරුද්දකින් එයාලගේ බඩු ටික විල් බැරෝක තල්ලු කරගෙන ඇවිල්ලා වුණත් ෆැක්ටරියට දාන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපි හැදුවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ දැන් මම අර කිව්වා වගේ මේක ස්ටෝරියක් තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලා කරේ මිනිස්සු වැස්සොත් ඇට ටිකක් දානවා පොළොවට. ඕක වෙන්නේ. දැන් බා මහා සීසන් එනවා. දැන් කට්ටිය වල පේන ඇති දැන් පෝර ප්‍රශ්නයක් කරනම මහා සීසන් එක එනවා. ඒත් මහා සීසන් එකත් එක්ක කරන්නේ වැස්සා මෙයාලා හැවා ලේසිම කදරට කඩුවට ටිකක් දාන එකද බඩේම ගර ටිකක් දාන එක නැත්නම් තල ටිකක් ගහන එක තමයි එයාලා කරේ. ඒතොර ඕක නෙමෙයි දැන් වෙන්නේ. ඒතොර එයාලට මම කිව්වා නෑ ඔයාලා ඒකත් කරන්න. ඒකත් එක්ක ඔයාලට දීර්ඝ කාලේ ලොන් ටර්ම් ආදායමක් එන අනෝදක් වවන්න. ඒක කවදාවත් මෙයාලට කියපු ගම කියන්නේ ඕ අවුරුදු 3ක් 4ක් අපිට ඉන්න බෑ ගන්න කිව්වම කරන්නේ නෑ. නමුත් මම කිව්වේ නෑ. ඔයාලා දැන් කරන වැඩේ කරන ගාම මේ ක්‍රොප් එකක් දාන්න. දැන් මින් කට්ටිය හිටවල ඉවල දැන් හරි සන්තෝෂයි. දැන් ගස් ටික හැදිලා අපි දැන් අපේ කට්ටිය ගිහලා කප්පාදු කරන වැඩේ කරලා ලස්සනට ගස් ටික හැදලා ගත්ත ගම තව ටික කාලයක් ගිහපු ගම මෙයාලා අර ෂෝට් ටර්ම් කරන ටික නවත්තනවා. ඒතකොට මේන් ක්‍රොප් එකට තමයි මූලික අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒතකොට එතනම එයාලට මාසෙට සමගත්තොත් එහෙම අවුරුද්දකට සීසන් දෙකක් තුනක් වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොම මාසෙට 30 40000ක් අක්කරයකින් ගන්න පුළුවන් ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ස්ථිර ආදායමක් එයාලට තියෙනවා.
මේක කරන්නේ කාන්තාව. මම කිව්වා පිරිමි යා ඕන දෙයක් කරයි ගෙදර. එයා යනවා වෙන රස්සා කරන්න පුළුවන් වෙන එක්ක කුලී වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගෙදර ඉන්න කාන්තාවට මේක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි ටිකක් ටෙක්නිකල් ටිකක් තියෙනවා. පොලිනේෂන් කරන ඒවා ටික ඒ ටික තියෙන ඒවා ටික සිම්පල් වැඩ. ඉතින් එයා හරි ආසාවෙන් එයාට ආදායමක් වෙන විදිහට එයා වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි ස්ටෝරි එක. මම කාන්තාවන් මූලික කරගත්තේ. හරි ලේසි කමියුනිකේට් කරන්න. මොනවා හරි කිව්වොත් එයාලගේ අර වචන ස්ථිරයි. දැන් මම ෆේත් එක මොනවා හරි කතා කරලා we have to do it. okay. අර කෙලින් කතා කරනවා. අපි පිරිමි කිව්වොත් එම අදෙන්නම් කිව්වොත් අද නෑ. කතා හෙට මහත්තයා මම ඒ ටික කරා කිව්වොත් නෑ. නමුත් කාන්තාවත් එක්ක වැඩ කරපුවා මෙයාලා කියන වචනේ හරි ස්ට්‍රෝන්. ඒකම වැඩ කරද්දී අපි ෆැක්ටරි ආවිලා වැඩ කරද්දී දැන් මගේ හැමෝම එහෙම තමයි. රුපියල් 1000 නම් දවසේ පිරිමියට ගෙවන්නේ කාන්තාවටත් එහෙම දෙනවා. සාම වෙන තැන්වල පිරිමිට 1000යි කාන්තාවට 800යි. එහෙම තමයි ඇත්තම. තාමත් යන්නේ නමුත් මගේ කරනවා නම් 1000 නම් 1000යි 1200 නම් 1200යි. මොකද පිරිමි කට්ටියට වඩා කාන්තාවන්ගේ කැපැසිටි වැඩි අතර වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි. බර වැඩ කරන එක පැත්තක දාමු බර වැඩ නෑ. ෆැක්ටරි කරනම ලොකු අපි කියන උස්සන මැෂින් වැඩ නෙමෙයි. තියෙන්නේ ලේබලින් එහෙම නැත්නම් ෆෘට් කටින් යන්නේ ඒවට කාන්තාවගේ දායකත්වය හරි වැඩි. ඉතින් ඔතන තමයි තියෙන්නේ. තව ඉස්සරහට අපි තවත් පොඩ්ඩක් බලනවා. කාන්තාවන්ගේ ඩිසේබල් අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියට වැඩක් කරගන්න මම බලන්න ටික දෙනෙකුට අඩුම තරම් 100ට 5ක් 10කට ඒ වගේ අවස්ථාවක් ෆැක්ටරිය දෙන්න. අඩුම තරම් ලේබල් එකක් අලව ගන්න. අපි කියන්නේ පැකින් කරගන්න. ඒ වගේ තන් හරි ඩිසේබල් කට්ටිය කරි කරන්න පුළුවන්. එතනත් එක තමයි අපි මේක බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕනේ. අපි ලෝකේ හැමතැනම ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි තියෙනවා. ෆේක් වගේ හැමතැනම ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාන්තාව උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ තාම ඉන්නේ පල්ලා. අඩුම තරම් මේක මට ටික ටික හරියට මට ඉක්වල් ලෙවල් එකට ගේන්න පුළුවන් නම් වැඩේ ගොඩ. නමුත් මම බලන්නේ පුළුවන් තරම් 180ක්වත් අපේ ෆැක්ටරි ෆාම් වල කාන්තාවන්ට මූලික දෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ. කාන්තාවත් හරියට කරනවා කාන්තාවත් එක්ක වැඩ කරන්න ලේසි. ඒ අවුට්පුට් එකත් හරි ලේසි. අර අපි ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රීලි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔව්. මම හිතන්නේ I think if I can add one more thing is besides the whole story that we're talking about, the storytelling and the story of the brand, I think experience is a very important thing. You're walking through the aisle, you're sitting somewhere and you see something. Why does it catch your eye? So why does our product catch the eye of a certain consumer? And from the moment that you grab the tea box from the shelf or you grab the tea envelope from a table, what's the experience that you're having from that moment? So there has to be a certain strategy behind the fact why and how am I going to experience this product. I grab it, I look at it, okay, this is the front of the box. Everyone, when you grab a box, the first thing you do, even if you're left-handed or right-handed, you twist it and you look at the side. Okay, what's the first thing that you're going to see on the side of the box? With Kella Club, it's the story behind it and it's the story behind graviola. Why graviola? And that's in Europe a big challenge because no one knows what graviola is. But I'm sure that as soon as they have tasted the product, so they open the box, oh, they see the envelopes, oh, that's cool branding, oh, that looks good. On the back, another more information. You open it, you smell it, smells very good, smells very tasty. So the whole experience behind it, from the tag of the tea bag till your last sip of your cup of tea, is an experience. And I think that is something that is crucial. It's a crucial element in the whole process of introducing Kella Club to the world. And Faye, actually, I just want to ask this question because most of the people, especially Sri Lanka, most of the women are also watching this video because when you're talking about the women entrepreneurs, because there are some inherent obstacles that you have to encounter when you are going through or else when you are developing your business. Yeah. So what kind of obstacles that you have to face, especially in European countries? And I just need to get a good comparison with Sri Lanka and the other countries. Yeah. What do you think? I think I'm very aware of the culture difference. Like I know the culture in Sri Lanka, especially towards females, is very different. I think that's why I'm here. I'm not here to change your culture. I'm not here to tell you that this is right or this is wrong. I'm here to, I know I'm very fortunate in the country that I live in because the opportunities that female have are different than the opportunities that they have here. But I think it's all about knowledge and education. And I think my obstacles is I was able to do a study based on international business. I've done some work, a lot of work experience actually. And I have a certain support system that I'm very grateful of, but I want to be a certain support system for the people here. I want to contribute and take away the obstacles really, because I feel obstacles here is really about guidance and knowledge, especially in the rural areas that people and the women just don't know certain things because they've never been encountered with them. And I think that's why we're here to really introduce them and what we said, create that bridge. And that bridge is not just harvesting the product, creating the product and
the supply chain, but the knowledge and the education that we can share from my country, from that I know, from my network, everything that I know, is to bring it over here and introduce it to the people here. So, and then another project besides the Women's Farmers Association is we really want to create certain workshops, like give knowledge to the women, tell them what it's like, experience, tell them our stories, so they gain more knowledge, and knowledge is power. So I think that's really... I think that is the biggest advantage that the Sri Lankans are getting, especially if our Sri Lankan women can join with the Kella Club. Yeah. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් අහන්න ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි ඇත්තටම ෆේ කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ දැනුම හොමාරු කරගන්නත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි ඔබට තියෙන අත්දැකීමුත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම කාන්තා ව්‍යවසායකයන් තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරලා මේකට එන්න ඕන කොහොමද? විශේෂයෙන්ම තාමත් අදහසක් තියෙන අය කොහොමද මෙතෙන් එන්න ඕන? ඇත්තටම ඒක තමයි තියෙන්නේ මේජර් ඉෂුව එක ලංකාවේ. අපිට නොලෙජ් එක නැතිකම තියෙනවා. ඒතර අපි ඉන්ටර්නැෂනලි දැන් මම සාමාන්‍ය රටවල් ටිකකට ඇවිදලා තියෙන ඉඳන් මම දන්නවා එයාලගේ මොකක්ද ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තාම ප්‍රොඩක්ට් එකේ පැකේජින් එකේ ඉඳන් මොනවද කියලා තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඒක නැහැ. අපේ කට්ටිය ගොඩක් හරි දුර්වලයි අර හොයන් මේ කට්ටිය ගොඩක් කම්මැලිකමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ හොයන්න බලන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් තමයි නෑ මම කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් හොයන්න උත්සාහ කරන්න සහ අපිට පුළුවන් අපි දන්න දේවල් නොලෙජ් අපි ෂෙයා කරගන්න. නොලෙජ් ෂෙයාරින් තමයි ඒක තියෙන වැදගත්කම. તો දැන් ෆේ කතා කරා වගේ අපි උත්සාහ කරනවා ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් පොඩ අපි එහි ඉන්නේ අපි කියන්නේ නෙදර්ලන්තේ යුරෝපේ ඉන්න ස්පෙෂලිස්ට්ලා අපි වියදම් කරනවා. අපිට පුළුවන් මොකක් හරි කරලා අපි එයාලා මෙයාට ගෙන්නලා පොඩි වර්ක්ෂොප් තියාන කොහොමද අන්ටර්ප්‍රීනර්ෂිප් හදන්නේ. ඊට පස්සේ පැකේජින් ඉන්ටර්නැෂනල් පැකේජින් පැත්ත කොහොමද හිතන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා මේ පැත්තට කොහොමද කරන්නේ. ඒ වගේම සෙක්ස් එඩියුකේෂන් එක මම ෆේට් එකේ මොනවද වෙන්නේ. මම කිව්වා ළමයිට දැන් අපි ගන්නවා. දැන් අපි වෙන රටවල 10 අවුරුදු 10 වුණාම මෙයාලට මේ සෙක්ස් එඩියුකේෂන් තියෙනවා. නමුත් ඉස්කෝලේ වල තාමත් අපි නෑ දැන් කතා කරනවා තමුත් කරන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න ඕනේ. නැත්නම් හරි දැන් මෙයා තනියෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් අපි ඉන්නේද ඇවිදලා බලනවා. අපේ එක්කෙනෙකුට මේ වයසේ යන්න පුළුවන්. හරි බයයි. ඉතින් ඒ ලෙවල් එක වෙනස් කරේ නැත්නම් අපි මේ රට හදන්න බෑ. දැන් අපි මම එදා කියනවා දැන් මම පළවෙනි වීඩියෝත් මම කතාව කිව්වා. අපි අද්භූතතරම් අපි මැරෙන අපේ පෙට්ටියට යන ගහන්න කලින් හරි මේ රට සංවර්ධිත වෙලා තියෙයි කියන. නමුත් ඒක තාම පේන්නේ නැහැ විරා. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න දැන් අපි 70 අපිම 47 අපි කොහෙද හිටියේ? අපි 60 ගණන් වල ඉද්දි ජපානයේ සිංගප්පූරුවම ලංකාව කොළඹ වගේ කරන්න ඕනේ කතාව තමයි යාලා ප්ලෑන් කරේ. එතකොට දැන් 77 ආව දේශපාලන ඔක්කොම ඇවිල්ලා දැන් අපි දැන් ඉන්නේ දැන් ඉතියෝපියාව නම් අපි කිව්වේ දැන් අපි කිව්වේ කොරියාව මේක කොරියාවක් වගේ කියලා කියන්නේ. දැන් කොරියාව ඉන්නේ කොහෙද? તો ඉතියෝපියාව දැන් කොහෙද ඉන්නේ? අපි යන්නේ අර සංවර්ධිත වෙමින් පවතින රටක් නෙමෙයි. අපි දැන් අපි කියන්නේ දුගී දුප්පත් පැත්තට දැන් යන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලඥයන්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. කිසිම දේශපාලඥයෙ වැරද්දක් නෙමෙයි. අපේ මිනිස්සු අපේ ජනතාව හරි අර දෙවල් හොයන්නේ නැහැ. නිකන් කවුරු හරි දුන්න රැල්ලක් හැදුවොත් ඒ රැල්ල පස්සේ යනවා හැරෙන්න රැල්ලක් බිහි කරන්න යාලා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කිසි දෙයකට අර හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව දැන් මම මොන හරි කියන දේ රයිට් මේක කියලා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ලෝටස් සීඩ් මොකද්ද කියලා හොයයි ඕගාලා. ඒ හැරෙන්නේ ඒකත් එක්ක තියෙන ස්ටෝරි එක කොහොමද මේක හදන්නේ මේක කොහොමද සුද්ධ කරන්නේ ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ කියන දේ නෙමෙයි. ඔයාලා උත්සාහ කරන්න අලුතෙන් දෙයක් හොයන්න. අපි ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දෙන්න පුළුවන් මම දන්න දේ දැනුම මම දෙනවා. මම මුකුත් දැනගෙන තිබ්බේ නැහැ. බෙවරේජ් කරන්නේ කොහොමද මුකුත් නැහැ. මාත් ඉගෙන ගත්ත සමහර තැන් වලින් සමහර කට්ටියන් ඇඩ්වයිස් කරා මම ඒවා දෙනවා. තාම කියන ඕන එකම කතා කරොත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරියම කැචි හදන්නේ කොහොමද? දැන් ෆේ දැන් අපි මම දන්න දැන් බොක්ස් අපේ බොක්ස් එක ඩිසයින් කරන මේ වෙලාව ඉතින් එයා හරි කන්සර්න් පොඩි අකුරු සම්බන්ධව. ඒක චූටි දේවල්වත් කන්සර්න්. මමත් එහෙම තමයි. ඒතර ඒක නිසා තමයි මගේ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් හදාගෙන ආවේ. ඉතින් මෑත් ඒකයි. ඒ කියන්නේ හරි හොඳ ඔන්ටර්ප්‍රීනර් කෙනෙක්ගේ හොඳ අර ක්‍රියේටිව් කෙනෙක්ගේ වෙන්න ඕනේ. අපේ දෙයක් නේ. එතකොට මේ පොඩි දේවල් වුණත් අපි හරියට කන්සර්න් කරලා ෆස්ට් ස්ටේජ් එක කරගත්තට පස්සේ වැඩේ හරි. ඉතින් අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා නොලෙජ් එක ගෙනත් දෙන්න. ඒක තමයි මේන් අර කෙල්ල ක්ලබ් එකකින් කරන්න හදන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නැෂනල් නොලෙජ් දැනුම ගෙනත් දෙන්න. ඒකට අපි දැන් මේ ක්ලබ් එකත් එක්ක අපේ තියෙන පොඩි අපි කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා. නෙදර්ලන්තේ හදලා තියෙන. ඒකත් එක්ක උත්සාහ කරනවා ටික දෙනෙක් හරි අඩුම තරම් අපි යන්නේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඕකෙන් 100ට දැන් ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ස් ලෝකෙත් ඉන්නේ 100ට මැක්සිමම් 5%යිනේ. ලංකාවේ 3%ක් විතර. අපේ 103 කියන එක 5% වගේවත් ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ගත්තොත් බංගලාදේශේ වියට්නාමයේ 15%ක් 20%ක් වගේ ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ස්ලා ඉන්නවා. තම වැඩිම ඉන්නේ ලෝකේ. හරි. ඇයි ඒ මිනිස්සු වෙනස් විදිහට හිතනවා. අපේ කට්ටියත් ඒ විදිහට හිතලා ගොඩක් දෙනෙක් අය පණ්ඩිතයි රංජන් කතා කරන්නේ නෙමෙයි. මං කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකට තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒ පොඩ්ඩක් හරි ටිකක් හරි හිතන විදිහ වෙනස් කර આવොත් එහම අඩුම තරම් තව අවුරුදු 20ක් 25ක් හරි යද්දි සහමත් තත්ත්වයට හරි ඒ නැත්නම් අපි ආයේ දැන් මේ අපි දන්නවා දැන් දේශපාලඥයට කියන්නේ බයිනවනේ හොඳටම. අපි තව අවුරුදු එකමාරකින් ඡන්දෙදි බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ මොකුත් නැහැ. හිතන්නවා දැන් මේ හිටපු තත්ත්වයක් හිතන්නවත් නැහැ. දන්නවත් නැහැ. දැකලවත් නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ තත්ත්වෙ මොකද්ද කියලා.
ඉතින් ඕකයි අපේ රටේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ බලන කට්ටියයි ඔය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි වෙලා තියෙන්නේ අපි කිසි දෙයක් ඔහේ ඉන්න අයරෙන්න ඇයි මේක මෙහෙම උනේ කියන එක අර පල්ලෙහාට කියලා හිතන්නේ. දැන් මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හදුවොත් කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ? ඒකට මොකක්ද දෙයක් කරන්නේ? මේක හැදුවට පස්සේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඒවා ප්‍රශ්න වලට විසඳන්නේ කොහොමද? අර ලොකු ප්‍රශ්න. දැන් ඔය බෝතල් ගත්තොත් මේ බෝතල් වලින් අපේ බෝතල් වල මූඩි හරියන්නේ නැහැ. ඒතර මූඩි හරියන්නේ නැතුනම මේවා කොහොමද විසඳගන්නේ? දැන් මේ ඩොලර් එක වැඩිලා තියෙන shipping cost ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒවා අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව ඒවට ගන්න පුළුවන් උත්තර හරියට හිමින් ගෙනාවා නම් ඕන තරම් data collect කරගන්න පුළුවන්. ඔබ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් ඔබෙන් අහන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේක බලන කෙනෙක් ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් කොහොමද එකතු වෙන්නේ? නෑ අපේ මෙහෙමයි මගේ අනිවාර්යෙන් මගේ දුරකථන අංකය ඕන එක දැන් අපි ගත්තොත් Google දැන් මම Google දැන් අර හිට වෙලා තියෙන නම ගහුවොත් ෆෝන් නම්බරේ තියෙන ලෙවල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ දුරකථනය මට WhatsApp කරන්න. කෝල් කරන්න මේ ඕන කෙනෙක් ලේසි දැන් මේ වීඩියෝ බලද්දී උනත් නම්බරේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙයාලා වීඩියෝ එක බලන්න නෑ කෝල් කරන්න. ඒක එහෙම කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් ගන්න. ඊට පස්සේ WhatsApp තියෙනවා WhatsApp කරන්න. මට ටෙක්ස්ට් එකක් කිව්වොත් මම අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් දිනකට මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මම වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් හරි දානවා. ඉතින් මම ඔයාලා හදන ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එකයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. අපි ඉස්සෙල්ලාම හර්බල් ටී එකක් තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අයිස් ටී එකකට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදන මොන හරි දෙයක් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට යන්නේ. ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ටික මේන්ටේන් කරන්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ ටික මේන්ටේන් කරලා ඔයාලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ගන්නවා. ඉතින් මාව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් සෝෂල් මීඩියා වල මම ඉන්නවා. ඕන තැනක ඕන වෙලාවක ඉන්නවා. ඉතින් මාව සම්බන්ධ වෙන්න අපිට පුළුවන් සපෝට් එකක් දෙන්නම්. අපි අනිවාර්යෙන් ලබන අවුරුද්දේ ෆේයි. එතකොට අපි බලන්නේ පොඩි වර්ක්ෂොප් ටිකක් තියලා විමන් පාමස්ලා අපි කොහොමද හදනවා. අපේ විමන් පාමස්ලා ටිකෙන් ටික දෙනෙක් හරි විමන් ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස් ලෙවල් එකට ගන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි ජයග්‍රහණය. ඉතින් කට්ටිය දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ Google වලින් අපිට ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බැරි දෙයක් තේරෙන දෙයක් තියෙනවා ලංකාවේ සමහරද තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් අහන්නේ කොහොමද මේ සර්ටිෆිකේට් ගන්න කොහොමද මේක හොයාගන්නේ කියලා. උදව් කරන්න. අපිත් මාත් අමාරුවෙන් සල්ලි වියදම් කරලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ සල්ලි අපි කියන්නේ ඒවා ෆේල් වෙන්න ඒක ෆේල් කියන්නේ වියදමක්. ඉතින් මම වියදම් කරලා ඉගෙන ගත්තා. නමුත් අපි ඒවා නිකන් ඕන එක්කනොත් මම දෙන්න ඕන වෙලාවක සෙදී පැහැදී ඉන්නවා. Okay, Faye, now we are reaching to the end of the program. So my last question is, what is your message, especially to the Sri Lankan entrepreneurs who are watching this video, and especially the lady or the woman entrepreneurs, because they might have some objective or else they might have some plan to do, but still those are in their mind. Yeah. They have not worked out anything. Yeah. So what is your advice for them? Call me. No, I think what I said about guidance and, you know, just try. And if you don't have the certain things to help you achieve that, that's why we're here. Like, honestly, give us a call, send us an email, tell your story, and be part of the Kella Club, and we will be there to help you. And that's, I think, really what people need is guidance. I think people need guidance, and especially women over here. What you said is who have a story, who have an idea, and it doesn't matter how big or how small your idea is. It's something. If it's something you're passionate about, just do it. And I had to take the step and quit my job and be like, okay, this is the time. That's what I did. I quit my job and I was like, now it's time to do this. And if I fail, I tried. At least I tried. But I feel for the woman over here. I think they should know that they're not alone. And I think maybe sometimes they feel like that. But it's all about independency, really, and you should trust yourself. I think that's a big thing, and asking for help isn't a weakness. I think asking for help is only something that shows that you want something and makes you stronger. So honestly, send us an email and let's see if we can help the people over here. I mean, that's why we're here. Okay, thank you very much. එහෙමනම් මම හිතනවා අද දවස් ඇතුළතදී ඔබට හොඳ අදහසක් එන්න ඇති, විශේෂයෙන්ම රංජන් ඒ වගේම ෆේත් එක කතා කරපු එකෙන්. එහෙමනම් අපි මේ ගත්ත දැනුමත් එක්ක මම හිතනවා ඔවුන් එක්ක එකතු වෙයි, විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙදර්ලන්තයට යවන්න ඔබට අවස්ථාවක් මේ හරහා උදා කරගයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙලාවෙත් ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් ලොකු කාලයක් කැප කරලා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැනුවත් කරන්න ඔබ දෙපළම ගත්ත උත්සාහයට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much, Faye, for Thank your you so much. contribution. Thank Right. you. Ayubowan. Ayubowan. අද දවසේදී අපි එකතු කරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මතක නෑ අයියා. Faye Veugelers. Faye Veugelers. Faye Veugelers. Faye Veugelers. Right. Shall I say Ayubowan? This is our Sri Lankan greeting system. Is that okay? Yeah. What should I say? You also have
අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. ආයුබෝවන්. Yeah. Bowan. Aibowan. Yeah. Aibowan. Right. Maybe we'll have to do something.